Hi guys, my name is Rishika Kashyap and welcome to my channel. As you know from my previous video, I went out on a solo date and throughout the process, I shopped quite a bit. I went to Zudio, I went to Mr. DIY. So if you want a tour of what the prices look like, you can watch this video. Now comes the most exciting part. It is what I bought from all of these places. So I think let's start small with Mr. DIY because I ended up purchasing just 2 things from there, which are very cute, and I'm very satisfied with my purchase. Overall, my experience in Mr. DIY was underwhelming, and the main reason for that is I did not have an intention to buy as such. I just went for scrolling. अगर आपका intention है कुछ खरीदने का, अगर आप नया घर बना रहे हो और आपकी सस्ती चीज़ें चाहिए, तो I think it's a very good place to explore what can fit in your budget. They have a lot of aesthetic plant holders and like a bunch of things in a bunch of categories. So let's dive right into what I got from there. The number one thing I got is this beautiful mug. I thought कि अभी monsoon चल रहा है और winters आने वाले हैं, and I enjoy drinking a very hot cup of coffee. This is just my comfort zone. So this is a cup that I bought. I got it for like 99 bucks, which is great because the quality is really nice. It's very sturdy. I think it's ceramic also, and the design is just beautiful. Next we have this very cute diary which I haven't opened, so I'm going to unbox it with you. So basically I bought this diary mainly for the purpose of doing to-do lists. तो मेरे जितने भी to-do list वाले diaries थे वो सारे खराब हो गए हैं, and I never came across pocket diaries which were very cute and aesthetic, and I thought that this is a good purchase because it's for 97 bucks and look really pretty. Let me open it. I'm struggling guys. हाँ, आप बता सकते हो कि मेरे से गिफ्ट बिल्कुल भी ठीक से नहीं खुलते. This is very cute. It says God bless you. It has this tropical design which I love, and I've been loving the color pink and blue, so I'm happy with this. These are also line diaries which I love, और ये ठीक से डायरी ऐसे खुल रही है. I really hate the kind of hardbound diaries जिसके जो पूरे ठीक तरीके से खुलती भी नहीं है. I'm happy that I found this cute diary for all of my to-do lists. Pro tip, if you're trying to be productive, this would also help you a lot in planning your day. आपके दिमाग से वो clutter हट के एक पेपर पे आ जाता है, so you know exactly what to do. Up next, we have all the things that I got from Zudio. So let's get started. The first item that we have is this beautiful kurti. I thought कि रक्षाबंधन आ रहा है, so it would be great if I buy some cotton kurti. बहुत ही अच्छी quality है. I got it in the size medium, which is a little loose for me, but I'll get it altered. तभी small ख़त्म हो गया था उनके पास, so I was like नहीं, बहुत ही pretty है. I shouldn't miss it at all. And this retails for 400 rupees. So 400 rupees for this quality, this color is fab. Up next we have this very beautiful hot pink top which I love. It looks very pretty on my skin tone. It has these puffed sleeves which I love. It has been in trend for a really long time. It looks good with everything, and I'm going out tomorrow with my friends, so I thought कि चलो खरीद ही लेते हैं कुछ. Fun fact, ये सबसे महंगा टॉप है which I got for 600 bucks. So yeah. Then we have a very basic t-shirt. ये लार्ज साइज़ के अंदर मैं ली थी. I like the color. ये मेरे को सिर्फ 200 रुपीज़ की पड़ी है. मेरे को कुछ नाइट सूट के लिए चाहिए था, so I got this, and I got the same thing in a turquoise color as well. Again 200 रुपीज़, और ये मैंने मीडियम के अंदर ख़रीदा था. Very breathable material, very good quality. I can't wait to wear it tonight. The next thing I got from Zudio is this Charm EDP perfume. I will also unbox this with you because I haven't opened it yet. तो वहाँ पे बहुत सारे perfumes होते हैं. I got this for 300 bucks. But the packaging is beautiful, but जो इसकी कैप है ये थोड़ी सी टाइट है, तो bear that in mind. मैंने सिर्फ इसलिए खरीदा था because इसकी fragrance काफ़ी refreshing है और मुझे अपने बैग में रखने के लिए कुछ चाहिए था. मैं मिनीसो वाले से इतना बोर हो गई थी that I wanted something nice. स्टोर के अंदर you can go and try a lot of perfumes, so whatever you like you can pick that up. Another purchase that I'm really happy about are these slippers that I got from Zudio. These are so beautiful. I am in the size 40 और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं. I got this for 500 rupees, which is brilliant because the quality is great and it looks very fancy. तो
तो अगर मेरे को कभी कहीं बाहर जाना है, आई डोंट प्रिफर वेयरिंग हील्स अलॉट क्योंकि बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है. सो नाइट आउट्स, डिनर्स, इन सब के लिए ऐसे फ्लैट्स चल सकते हैं जो थोड़े से ब्लिंगी भी हो, बट इट्स स्टिल लिटिल सटल एंड क्लासी. Plus black goes with each and everything, so I'm very happy with this purchase. The last thing I got from Zudio are these tan slippers which I just got for 200 rupees. Yes, these are so good. The color is neutral so it will go with everything. I'm usually working from home लेकिन मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ I'm always in a rut. I don't know कि मैं क्या पहन के जाऊँ फ्लैट्स के अंदर क्योंकि मेरे ऑनेस्टली मेरी फ्लैट्स की सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं है. सो आई वॉन्टेड टू बाई समथिंग दैट इज़ वेरी न्यूट्रल, वेरी नाइस, वेरी लो मेंटेनेंस. ये सिर्फ 200 रुपये के आए हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज बिकॉज इट विल गो विद इंडियन, इट विल गो विद वेस्टर्न, इट विल गो विद मोस्ट ऑफ द कलर्स. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस ऑल्सो. शॉपिंग करते करते बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी बट आई स्टिल केम अक्रॉस बुक स्टोर. मेरे को वहाँ पे बुक्स खरीदने जाना ही था क्योंकि मेरी सारी बुक्स ख़त्म हो गई थी. मैं यूजुअली सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना प्रेफर करती हूँ. मैं फिक्शनल ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ. आई यूज़ टू रीड फिक्शनल लॉट बट नाउ आई जस्ट developed the habit of reading self-help books and it has improved my life massively. So I got 3 books from that store. The first book I got is Make Time. वो उन्होंने बुक स्टोर वाले भैया ने रेकमेंड करा था. द बुक दैट आई रियली वेंट फॉर वॉज द ऑल्केमिस्ट विच आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड बिकॉज इट हैज़ बीन hyped up a lot on Instagram, on socials, and a lot of people have recommended me this book. So I'm excited to read this. सबसे पहले ये मैं सबसे पहले पढ़ने वाली हूँ. And then another book that the भैया स्टॉल वाले भैया recommended was Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life. So this is by Neer Eyal. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू रीड दीज बुक्स. मेरे को ये कंबाइंड पड़ी है 500 रुपये की. वो भैया स्टॉल लगाते हैं रोज़ कमला नगर में बाहर. मैंने उनसे उनका नंबर भी लिया है. सो इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट हिम, डोर स्टेप डिलीवरी इज़ ऑल्सो पॉसिबल. और आपको जो भी बुक चाहिए वो स्पेशली मंगवा भी सकते हैं आपके लिए. आई विल लीव हिज कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिलो. सो इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ बुक you can contact him. And that was it for today's video. I really hope that you enjoyed yourself. I will see you in my next one. Bye.